Yes, amanya ngabijo engineer Peter amne engineer William okuva no Masterbedroom construction company, your number one construction company in Uganda, a registered company, a licensed company yakola emirimu gyayo nga giri mu mateeka twina license. Otherwise era okubajukiza program yaffe ey'okuzimba mu kibanja mpola ekyagendera ddala mu maaso oba tukyatambula nayo abazze nga batufawinga okuva emabega mulabye program eno era neno project yennyini gye ngendo balaga bajja tuliko era ya client waffe nenga ali mu kweyo program y'okuzimba mu kibanja mpola nababulira weekola so okujja mu inbox n'omanya ebisingawo oba noddeyo ku video zaffe enkadde noba ng'owuliriza ku program eno ekola etya nti gwe omuntu mufuna mpola gwagamba nze sente zimpitamu buli wenzi kuŋŋaanya zigenda bugenzi kolaga ne Masterbedroom construction ojja sobola okubanga ozimba ennyumba yo oba ekirooto kyo ng'okituukiriza okijja mu nsonga z'okuzimba. Pitamu n'engineer William okuva no Masterbedroom construction company, your number one construction company in Uganda, a registered company. Balamusizzaako bannyabo ne bassebo gye mukwasaganyako emikono gyammwe tubagala nnyo. Yes, for today's video tugenda kubanga nziramuko okubibuuza according from the comment section ku nnyumba efaanana bweti. This is story house oba gy'alise kalina oba flat. Ebibuuzo ebimutera okubuuza ng'osanze ennyumba ezifaanana bweti emosi abamu baagala kutegeera munda efaanana etya features zirina era ennyumba eno biki weetaaga ssente mmeka ogizimba oba ogituusaawo era otandikira luddawo oba yalotandika okuzimba kalina. Ebibuuzo ebyo ngenda kubangezaako bidisikasinga nga nkozesa vidiyo eno oba nga tuyita mu vidiyo efaanana bweti kusinziira ku kifaananyi kye mulaba. So in the first case ennyumba efaanana bweti oba nga onaazimba kalina oba ennyumba yonna olina sobola kufuna plan ng'emulaba mu vidiyo eno okuba nti ofune ekifaananyi kifaanana bwekityo ekikulaga ennyumba gy'oyagala ne design z'erimu kino oba watuula dda neki ne yinginiya n'atuula ne architecture nti in first case olina okunoonya yinginiya kati alugambe Masterbedroom construction n'otuula wansi n'omubuulira ky'oyagala mu nnyumba gy'oyagala ti njagala floor emu yokka oba gye nsobola era mu ground floor njagala nga waliyo ekintu ekisinewe kiti mu first floor nga waliyo ebintu ebifaanana bitinewe biti then yinginiya yagenda tuula n'architecture bafominge ekintu ekyoyogedde oba kyoyagala nga bakiteeka mu drawings bamalira architecture ya designinga aggyeyo ekintu ekifaanana bwekityo afune floor plan, structure plan ne zino 3D ne animation y'ennyumba gy'okola ki eyo gy'ogambye. Okay, so eyo gyekitandikira. So kati olaba vidiyo efaanana bweti design n'ogyegomba oba house plan eyo n'ogyegomba gende wayinginiyo eyo mu inbox omugambe ekintu ekyo kyenjagala. So agenda kubuulira ekyetaagisa, that is from site inspection nti ennyumba gy'oyagala nga woogirabye eploti yo yenkana ki ewuwo ejaawo. Then at the end of the day tunaava mu site inspection wagenda okuva BOQ embalirira. So gojja n'ombuuza saazi n'ennyumba yemalawo ssente mmeka nina okusooka okuwalira according okugwa ekyoyagala nendyoka nkugiramu embalirira entuufu. So ng'ofunze eno just kati mu vidiyo eno kulaga bintu biri mu nnyumba efaanana bweti eba biki byeba eyina fiya kiza eba eyina. Ennyumba yaffe eno oba ennyumba eyo ng'emugiraba yakalina erinako fulemu, that is ground floor ne first floor. Era eno features zirina mu ground floor waliyo living room, dining room oba dining area, kitchen area, master bedroom eri wansi mu ground floor. Then erinako power area oba ne service area, that is ground floor ngire mulaba mu video. So ground floor the features zeyina. Then first floor newabeerayo other two bedroom 1, bedroom 2 ne common bathroom oba gyonse public bathroom newabeerayo ne balcony. Okay, zezo features eziri ku first floor. Era wano omuntu alina okumanya
oba oli kyetaawo okumanya era kyennabalaga luli mu video etudde ku square meters mmeka eyina size yenkana kikuba ekyo kwe tusinziira okubala material eno eyina meters 6 ku 7 that is 6 by 7 meters ewamu ze square meters nga oli floor eyina square meters 42 that is ground floor eyina square meters 42 ne first floor ina square meters 42 ewamu ze square meters 84 that is 84 square meters nga yo kugamba eri ku bugazi bwa futi ze futi zirimu 2 nga mu 2 22.7 to 19.5 naye mu meters ziba 6 meters by 7 meters. So kati bwe tumala okumanya ebintu ebyo nze okubalira material oyo naddala ku nyumba zino ezakalina nina okujja ku site ndabe nature ye plot yefaanana etya iwakula etya waliwo amazzi tewali mazzi kasozi si kasozi obugulumivu oba obugonvu bw'ettaka mu plot yeeyo wensinziira okubala material ng'ogasseeko n'okumanya price ya material eyo mu kitundu then phase esooka ne tuba tusobola okufulumya pulaani yaayo. So n'olw'ensonga eyo ennyumba yonna gye mulaba etandise bakalina nga batandise ogizimba ebintu bye batookebwako byebyo okufuna pulaani naye pulaani mbabulidde ogifuna otya kutuula wansi n'eyinginiyawo n'asobola ku sketchingira ng'agenze ku ground n'avayo n'ateka okukola ku process ya drawings okay then ne bajja approvinga n'efuuka pulaani ejjudde then awo ne tuka tuba nga tukuterako BOQ agamba tandika okugula material akatire bajja kuba bwati otherwise obeera ekintu ekifaanana bwe kiba wakafaanana bwati osobola okujja mu inbox yaffe tuba nga tukolera tukuzimbira ennyumba yo from gyetandikira oba netugenda phase per phase. Otherwise genda kuba mbakumyano engineer Peter okuva no ku Same Blood Construction your number 1 construction company. Mbagala nnyo, see you next time, bye bye.